Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir beginnen jetzt den Fall. Das Blutbad bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Los geht's. Mit einem Ladebildschirm. Wie immer, wir kennen es ja. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Ja, lass uns ihn untersuchen. Ah, das fängt gut an. The pupil is dilated. Stirn. The temperature appears to be normal. Puls. I need to concentrate and count the heartbeats. 10 Sekunden lang die Herzschläge messen. I need to concentrate and count the heartbeats. Naja. Ach so. A weak pulse, around 50 beats per minute. Oh, sehr schön. Also, But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but, what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Mr. Holmes, geht es nicht gut. Moment! Alles ist gut! Worum geht's? Sehr schön. Das war gut. Was ist das? Ah, die Dampfpfeife. Sehr schön. Und das ist unsere Chronik. Gut, schauen wir uns das mal an. Oh, das war lustig. Ah, schön. Flupp, alles gut. Wie aus dem Boden gewachsen. Flupp. Toll. Ja, Verzeihung. Ah, da könnte ich mich richtig drüber totlachen. Auf einmal nicht mehr blass. Das Gegengift. Flupp. Und alles wieder gut. Ein neuer Fall. Mir geht's toll.
Eine längere Fahrt. Dann schauen wir mal, was in den römischen Thermen los ist. Mord ohne Tatwaffe. Passiert ja auch nicht alle Tage. Schön. Sehr schön. What a beautiful place. Ja, sag ich doch. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Oh, wir können Fragen stellen. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Tatwaffe. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Cool. Das ist wirklich ein interessanter Fall. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Wer sind Sie? Ah, Mr. Phillips. Nerd, das wollte ich nicht. Na. So, Entschuldigung. Nichts Interessantes. Mr. Phillips? Hallo? Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Ja, ja, Sir. Ja, ja. Schauen wir uns doch mal etwas genauer an. Schneide sich selbst die Haare, lebt alleine. Das hatten wir schon. Manchester City. Was ist das? Telegramm. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Das macht die Sache nicht einfacher. Wenn die Tatwaffe nicht aus dem Raum geschaffen worden sein kann, dann muss sie sich noch im Raum befinden. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ach so. Das ist Exit. Ist so Exit? Ja. Da sind die Dampfräume.
Ja. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Ja, da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurückkommen. Clothes belonging to one of the suspects. Hier noch mehr Kleider. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam Und room. was ist das denn? Ach, so eine Öllampe. Ah ja. Champagne for a special occasion. Mhm. An ice bucket to keep the champagne chilled. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam session. Danach. Mhm. Na, Moment, war da was? Nein, das sah nur so aus. In meinem Augenwinkel. Da sind sie. Oh mein Gott. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ja, schauen wir uns das doch gleich mal an. Ach. Den sieht man wirklich nicht. I should check this blood sample at Baker Street. Hat er mitgenommen. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Gut, schauen wir uns die Leiche an. Wie unangenehm. Schmutz unter den Fingern. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Das Handgelenk. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Das ist wirklich relativ früh. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Vielleicht war es ja nicht nur Blut, sondern auch noch eine andere Flüssigkeit, sowas wie Wasser. Vielleicht befand sich die Waffe ja im Champagnerkanister. Das war so meine erste Idee, der Champagnerkühler. Dass es vielleicht eine Waffe aus Eis war. Aber der Champagnerkühler wurde ja nicht reingebracht, deswegen fraglich. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ja, man weiß ja nie. Manche wollen sich halt mit dem Größten der Größen, der Großen messen. Was ist das denn? Der Dampfhebel. G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away.
Das ist interessant. Die Brille des Opfers vielleicht? Kaputt? One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Oder so. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Kurzsichtig. Schauen uns erst um. The grid cannot be removed. Mr. Holmes? Mit Mr. Holmes? The grid cannot be removed. Ja, da sagst na nö. Sagst du. Schauen wir uns die drei doch mal an. Mhm. Der da hat Blutflecken. Blood traces wiped on the towel. Fangen wir mit dir an. Du bist der angeblich, du bist der beleibtere Mr. Garrow. It's horrible. So Rodney is dead. Can't we speak about it somewhere else? I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Mhm. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon alles What gesehen should we do haben. next, Holmes? Benutzt den nochmal. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Interessant. Das ist wirklich interessant. Gut, ich wüsste nicht, was wir uns hier noch anschauen können oder sollten. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nee. Please wait. I need to do something first. Genau. Also wenn man schon so fragt, dann will ich es, ne? Ganz vorsichtig sein. Champagner. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Wie jetzt? Das ist ja interessant. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. Telegram. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes.
and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Dann haben wir das. Ich würde gerne noch ins Le Büro. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Da seht ihr, da können wir doch rein. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Oh gut. Okay. Karton. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Na denn. Da fehlt eine. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Ja. A glass plate negative is missing. Was ist das für ein Geräusch? Kommt von draußen, wa? In Dokument. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten, doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen. Und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentcliffe. Und die Zeitung von heute. Daily Mirror. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentcliffe, Bentcliffe hieß er, nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern in selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige dürfen ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Im Archiv, Chemie, alles gut. Moment. Zweite Seite. Dossel. Times. Wundersame Fortsetzung der Ausgrabungen in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte, Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja, das kennen wir ja. Das Dokument, das schauen wir uns an. Was ist das denn? Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Funktionierte Tafel. A shape has been cut in the plate. What should be done with it?
Ja, einfach mal mitnehmen. Was ist das? Ein Tisch. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Klar. Hey, war ich schon fertig mit dem Tisch? Offensichtlich. Ah. Oh my God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Wollt uns da jemand umbringen? Oder war das... Sollte da überhaupt niemand rein? Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Wir werden uns noch mal kurz in dem... Oh, Momente mal. Momente mal. Was sagt denn eigentlich meine Stoppuhr? Meine Stoppuhr sagt... Boah, Junge! Guck doch mal auf die Uhr! Aber eine Sache wollte ich noch machen. Ich hatte Lust oder Idee gerade. Das muss doch irgendeinen Sinn hier haben, der Dampfhebel. Das kann ich mir nicht vorstellen. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Richtig, aber wir haben doch hier die Brille. Die Brille, die keinen interessiert. Gut. Ich dachte, wir könnten vielleicht mit der Brille was machen. Oh, aber die... Oh, guck mal. Ah, das Kohlebecken können wir... Ah, und mit der Zange können wir jetzt... I should analyze this melted metal. The weapon is nowhere to be found. Ja, vielleicht wurde die Waffe geschmolzen. Nun denn. Die Tür ist wirklich laut. Ja, dann... Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Habe ich noch irgendwelche Einwände? Ja. Ja, nimm sie mit. None, Lestrade. Ich bereue es jetzt schon. So, aber bevor wir die Verdächtigen verhören... Exitus. Gehen wir zu Baker Street und untersuchen dort alles, was wir gefunden haben. Das machen wir jetzt noch. Und können ja schon mal etwas behnen. Okay, aber nichts Interessantes. Draußen, was da dran vorbei, wie so ein Bild, was einfach bloß vorbeigetragen wird. Na gut, die Folge, in der wir jetzt etwas Überlänge haben, beenden wir und sehen uns in der nächsten. Bis dahin, tschüss.